ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ જ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણમ. જેની અમૃત વાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રહ્મની સ્થિતિ અહોલિન કરે શુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્ધ તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. ધાર્યા સર્વોપરી શ્રીજી ઉરમહી દાસત્વ અક્ષર બ્રહ્મ સમ. સાધુ સર્વદેશ ધૈર્ય અવિચલ દ્રષ્ટિ મહી છે સંબંધ. બાપુ સંગે યહો મૈત્રી અનુપમ ભક્તો તણા સુહૃદમ. સાક્ષાત કાકા સ્વરૂપ હો દિવ્ય દિનકરજી, હૃદયે કરું તમને નમન હૃદયે કરું તમને નમન. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. So today is the day for મહાપૂજા. 50 વર્ષ મહાપૂજા જ્યારે બહેનોએ શરૂ કરેલી આપણા હંસા દીદીએ, આજે એના 50 વર્ષ પૂરા થાય છે. અને સૌથી પહેલાં હંસા દીદીએ મહાપૂજા આપણે તારદેવ કરેલી, અને પછી ત્યારથી મહાપૂજા રોજે થાય છે. એટલે 50 વર્ષથી બધા સેન્ટરોમાં મહાપૂજા થાય છે. તો એના માટે ખાસ આજે દિનકર અંકલે બધાને ઘણાને ફોન કર્યા હશે, પણ મેં મેસેજ મૂક્યો હતો, સોરી મારાથી મિસ કોલમાં આવ્યો હતો, પણ તમને બધાને યાદ કરીને જય સ્વામિનારાયણ કીધા છે. સો આજે આપણે મહાપૂજાનું છે, એટલે મને થયું ભજન બી મહાપૂજાનું જ ગાવું જોઈએ, રાઈટ? સો આઈ થિંક વિલ સિંગ વન ઓફ ધોઝ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પધારો ને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ. પધારો ને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ. ગુના કરીને માફ મારા, ગુના કરીને માફ. ગુના કરીને માફ હો. પધારો ને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ. પ્રણામ છે ધર્મદેવને હો, ભક્તિ માતાને પ્રણામ. પ્રણામ છે ધર્મદેવને હો, ભક્તિ માતાને પ્રણામ. પ્રણામ છે જ્યેષ્ઠ ભ્રાતને હો, ઈચ્છારામને પ્રણામ હો. પધારો ને સહજાનંદજી હો, ગુના કરીને માફ. પ્રણામ છે ગુણાતીતને હો, ધર્મ કુળને પ્રણામ. પ્રણામ છે ગુણાતીતને હો, ધર્મ કુળને પ્રણામ. પ્રણામ છે સહુ સ્વરૂપોને
प्रगट प्रभु ने प्रणाम हो, पधारो ने सहजानंद जी हो, गुना करीने माँ। गरुड़ तजीने पाड़े पधार्या, गज सारू महाराज। गरुड़ तजीने पाड़े पधार्या, गज सारू महाराज। एवी रीते तमे आवो दयाळु, करवाय अमारा काज हो, पधारो ने सहजानंद जी हो, गुना करीने माँ। पधारो ने सहजानंद जी हो, गुना करीने माँ। आम जेवा तमने घणा पण तमो अमारे, अमो जेवा तमने घणा पण तमो अमारे। प्रेम सखी विनंती करे छे, प्रेम सखी विनंती करे छे, राखो अमारी टेक हो, पधारो ने सहजानंद जी हो, गुना करीने माँ। गुना करीने माँ। સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પારું બેન આવ્યા, જય સોમનાથ. મેં તને જોઈ નહીં બેટા. ઓ આ લૂઝ જ રહેશે, નોટ કેરિંગ ટાઈટ. ઉપર નીચે જતું રહેશે. મેં તો આમાં ઊંચું નીચું થયા. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ જય જય જય. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम शुचि माँ अणु समा ब्रह्मा कोटि फरे माया काळ रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षणा एवा अक्षरदा अधिपति श्री स्वामीना
રાયણમ જેની અમૃતવાણી તો અહીં રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે, જેની બ્રહ્મ સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્ય સર્પદે, શરણાગત નિજ અલ્પજી સહુના શ્રેહાત તત રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધ્ય વિભુને હૈયું તો વન કરે, ધાર્યા સર્વોપરી શ્રીજી ઉર્વહી દાસત્વ અક્ષર બ્રહ્મ સમ, સાધુ સર્વદે સધૈર્ય અવિચલ દ્રષ્ટિ મહી છે સંબંધ, બાપુ સંગે અહો ત્રિઅનુપમ ભક્તો તણા સુમૃદમ, સાક્ષાત કાકા સ્વરૂપ દિવ્ય મૂર્તિ દિનકર ભાઈને નમન. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય બંધુ શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ આત્મીય યુવા મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જસભાઈ સાહેબ સંત આજ્ઞા અમૃત પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. આજ કે આનંદ કી જય જય જય. Today is a very auspicious day. It's a very special day. આજે જેમ હમણાં કિરણબેને વાત કરી ને કે આજે મહાપૂજા સુવર્ણ જયંતિ એટલે મહાપૂજાનું આજે તેમને વાત કરી ને પ્રમાણે દિનકર વાત કરતા હતા કે કાકાજી પપ્પાજીએ હંસા દીદી ને બધા બહેનોની હાજરીમાં આ મહાપૂજા થઈ. મહાપૂજાની શરૂઆત તો ગોપાળન સ્વામીથી શરૂ થઈ અને બાપા તો બધાને મહાપૂજા, પણ તારદેવ મંદિરની અંદર ઓફિશિયલી ઓગસ્ટ 8મી ઓગસ્ટ 1964 એટલે ટુ રિમેમ્બર ધેટ ડેટ ઇઝીલી કહેવાય છે 88 જેને ગુજરાતીનો ખ્યાલ હોય પહેલાં અમને ગણિતમાં 88 64 સો 8864 હા એટલે 8864ના દિવસે આ મહાપૂજા તારદેવ મંદિરમાં થઈ. ત્યારથી આપણા બધે સેન્ટરોમાં પછી મહાપૂજાની શરૂઆત થઈ. હા અને મહાપૂજા એટલે ઇટ્સ એ પાવરફુલ મંત્ર, પાવરફુલમાં પાવરફુલ મંત્ર હોય તો મહાપૂજા છે. સો વી આર સેલિબ્રેટિંગ ટુડે દેટ મહાપૂજા સુવર્ણ જયંતિ. સાથે સાથે વી ઓલ્સો સેલિબ્રેટિંગ અવર કેતનભાઈ બર્થડે. સો હેપી બર્થડે માય ડિયર ભોલેજી. Today, before I go and give you all the details, today I want to welcome, everybody knows the Emily. Emily's sister Stephanie is here. Raise your hand, Stephanie. And furthermore, Stephanie boyfriend, Mr. Alex, he's here. So we welcoming Mr. Alex. Mr. Alex is from California. So with that short trip here, we are glad that he's here today. Thank you for coming, Alex. સાથે
આપણા ડેલી પ્રોગ્રામની અંદર સેટરડે એટલે આપણી વચનામૃત સભા. સેટરડે વચનામૃત સભા એટ 5 PM 5 વાગે એટ ડેસ્પ્લેન મંદિર 5 PM. અને સન્ડે મહાપૂજા ઓલ્સો વી હેવ ઇન ડેસ્પ્લેન મંદિર. Sunday is the 10th August, so it's a Raksha Bandhan day. So it's another, very good auspicious day, Raksha Bandhan. બધી બહેનો ભાઈઓને આપણે in the presence of Dinkar uncle, we have celebrated Raksha Bandhan last Friday. But we'll still continue on Mahapuja, and then Mahapuja is sponsored by our NG Ben. So NG Ben બધા ભાઈઓને માટે સરસ બધાને સન્ડે જમાડવાના. So this is the program for our 3 days. And today 8 August we have a birthday Ans Nitaben Soni. She's not here but her son Ans no birthday છે today. So we happy birthday to Ans. આજે ટુડે આજના પ્રોગ્રામમાં આપણે we have a 10 minutes of video. દિનકરભાઈ ઇઝ ઇન લંડન, અત્યારના લંડનમાં છે. ત્યાં આગળ સાહેબના પ્રાગટ્ય દિનની 3 દિવસની જે પ્રોગ્રામ છે એનો પહેલા દિવસે દિનકરભાઈએ સરસ વાતો કરી હતી લંડન મિશનમાં. વી હેવ એ વિડીયો, સો વીલ શો યુ ટુડે. એ વિડીયો બતાવવામાં આવશે આજે. આપણે 10 મિનિટનો વિડીયો છે. પછી વી હેવ અવર સહજભાઈ એન્ડ ભવ્ય એન્ડ પિન્ટુભાઈ મળીને ત્યારે ઈસ્ટ કોસ્ટ, આપણે ઈસ્ટ કોસ્ટમાં દિનકરભાઈ સાથે એ લોકોએ 1 વીકનું વિચરણ કર્યું હતું. સો દે આર ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ that 7 days how they spent with Dinkar uncle and went to all different devotees. બધાના ઘરે ગયા હતા, એની સરસ વાત કરશે 3 જણા. ત્યારબાદ આપણે સરસ ભાઈઓ અને અમુક બહેનો આપણા કેતનભાઈ માટે સરસ આપણે વાતો કરશું. જસ્ટ ઇન એ બ્રીફ, આ સવારના સભામાં બી મેં વાત કરી હતી કેતનભાઈની. કેતનભાઈ એટલે અત્યારના દિનકરભાઈનું પ્રિય પાત્ર, દિનકરભાઈનું ક્લોઝ. કેતનભાઈ એટલે કે દિનકરભાઈ એના પર હક જમાવી શકે. કેતનભાઈ એટલે દિનકરભાઈના બિરલા કહેવાય. આપણે બિરલા એટલે ઇન્ડિયામાં દોસ ડે એનો શેઠિયો હોય ને, જે ટાટા બિરલા. આજે દેટ લેવલે કેતનભાઈ ઇઝ વિથ દિનકર અંકલ. દિનકર અંકલ દિનકર અંકલને કંઈ બી જરૂર હોય, કંઈ બી હોય, વેન હી કોલ કેતનભાઈ ઇઝ ઓલવેઝ કમ. યસ, આજ સવારના બી આપણે પ્રસંગ વાંચ્યો હતો ને, હા નો, કે હા કહેવાની. આપણે સવારના નીલુબેનનો પ્રસંગ વાંચ્યો હતો, જેવા મેં નિરખ્યારેમાં. એનો પ્રસંગ હતો અને એને લાપસી બનાવવાનું કહે છે કાકાજી. એટલે કાકાજી કે આજે તું લાપસી બનાવીશ તારદેવમાં, નીલુબેનને કીધું. તો નીલુબેને હા પાડી દીધી કે હા બનાવીશ. તો કે સરસ આજે બનાવજે. પણ ગયા પછી વિચાર કર કે લાપસી તો બનાવતા આવડતી નથી. લાપસી કોઈથી બનાવી હોય તો આવડે નહીં કે. તો લાપસી એમને બનાવતા આવડતી નહોતી. તો કે હવે કરવું શું એમ. અને કાકાજીને હા પાડી દીધી છે. એટલે પછી એ કે 1-2 જણને પૂછ્યું બી ખરા એમને કે લાપસી કેવી રીતે બનાવવાનું, પણ એમને કીધું પણ સી ડીડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ મચ લાપસીનું. તો એને શું કર્યું કે જે શીરો બનાવે એવી સ્ટાઇલથી થોડું વધારે પાણી નાખીને લાપસી બનાવી. પાણી ઓછું નાખ્યું હતું એટલે ઓલી લાપસી કાચી રહી ગઈ. એટલે હરિભક્તાએ કીધું કે આ બેન આ તો કાચી જ છે લાપસી. એટલે બિચારા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે આ શું કરું. એટલે વધારે પાણી નાખ્યું. તો કરવાની હતી આટલી બધી લાપસી, અને પેલા આખું તપેલું ભરીને લાપસી થઈ ગઈ. એટલે સી વોઝ કાઇન્ડ ઓફ કન્ફ્યુઝ.
કે હવે કાકાજીના બધા જોશે અને બધા કહેશે કે આ શું કર્યું, આટલું બધું તપેલું ભરીને લાપસી. પણ ત્યારે બપોરના આપણા એક હરિભક્ત હતા, એના બધા મહેમાનો બારગામથી 10 જણને લઈને આવ્યા તારદેવ મંદિર. એટલે આવ્યા એટલે કાકાજીને સર કે આવો બધાને ચલો સરસ રસોઈ જમાડીએ. હવે નીલુબેન કહે છે કે રસોઈનું જમાડવાનું કીધું એટલે એમનો બધો શીરો કામમાં આવી ગયો. જો કાકાજી અને કે જમવાનું બી કીધું બધા હરિભક્તોને, તો ક્યાંથી જમવાનો બધી રસોઈ બની એ કે એ મને નવાઈ લાગે છે, ક્યાંથી આટલી બધી રસોઈ આવી. કારણ કે પોતે જ કિચનમાં હતા ને એવી કે એટલી બધી રસોઈ નહોતી કરી. પણ આ તો શું મોટા પુરુષનો સંકલ્પ. કાકાજીનો એવો સંકલ્પ હતો, એમને ખ્યાલ હતો કે આવી રીતે 10 જણા આવવાના બી છે અને લાપસીની જરૂર બી પડશે. પણ એમને ખ્યાલ હતો. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું હતું કે નીલુબેન રાજીપો લઈ ગયા, ખાલી એમને હા કીધું. હવે ઘણા હોય તો આર્ગ્યુમેન્ટ કરે કે કાકાજી હા બનાવ, પણ મને આવડતી નથી. આપણે જો માઇન્ડ વાપરીએ તો એમ કહે ને ભાઈ હવે લાપસી બનાવી નથી કેવી રીતે બનાવું. પણ એમને હા પાડી દીધી. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે, કેતનભાઈ બી આજે એવું જીવન દિનકરભાઈ આગળ જીવે છે. દિનકરભાઈ કંઈ બી કહે તો ફટ કરતી હા પડી જાય. તો આજે સરસ અને અદ્ભુત વાત તો એ બી છે કે એની સેવા અનપેરેલ છે. આઈ હેવ સીન કે હમણાં એમના ડેડી બચ્ચુભાઈ અમારા બનેવી લગભગ 5 to 6 મંથ થવા આવ્યા અને એમને આફ્ટર સ્ટ્રોક પછી હોસ્પિટલની અંદર જ છે, હાફ પેરેલાઇઝ. છતાં પણ એઝ એ સન એવી અદ્ભુત સેવા કરે છે કે અમને બધાને નવાઈ લાગી જાય છે કે એટલો બધો લવ, એટલું બધું કેરિંગ. સાથે જ્યારે એને અમે એવી રીતે વાત બી કેવી રીતે કરવી, આપણે તો સિમ્પલ વાત કરે, પણ જરાક થોડા હેન્ડીકેપ થઈ ગયા હોય ને એની સાથે કેવી કાલાવાલા કરીને વાત કરીએ ને, એવા પ્રેમથી વાત કરીને સમજાવવાની એ સ્ટાઇલ. પણ ખરેખર એ અદ્ભુત સેવા કરે છે. એને કરવાએ કીધું કે આપણે, અને સ્વામીજીની બી આજ્ઞા આવી હતી કે સરસ આપણે ધૂન ચાલુ રાખો. તો અખંડ ધૂન ત્યાં આગળ એમની બાજુમાં એમના બેડ આગળ રાખી છે અને હજી બી ચાલુ જ છે, કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ. એમને ત્યાં આપણે ધૂન લગાડી. એટલે ખરેખર ઇટ્સ એ પ્રાઉડ, એટલીસ્ટ ટુ ફેમિલી, વી આર પ્રાઉડ કે આવી સરસ ભક્તિ કરી શકે છે. ફેમિલીની ભક્તિ તો કરી શકે છે, પણ સાથે સાથે આજે સત્સંગીઓની બી એટલી જ કરે છે. આજે એની કંપનીમાં જોવા જાવ તો આપણા કેટલા બધા હરિભક્તો કામ કરે છે. ખાલી દિનકરભાઈને કહેવાનું કે આજે આમને રાખી લો, વેધર એને એની ઓફિસમાં એની કંપનીમાં એને જરૂર છે કે નહીં, નો ક્વેશ્ચન આસ્ક. ઘણીવાર આપણે હવે ઇનફ સ્ટાફ થઈ ગયો અને પછી દિનકરભાઈ કે આને રાખી લો, તો જો બુદ્ધિ વાપરે તો એમ કહે કે ભાઈ હવે આટલા બધા તો છે, હવે પગાર બી આપવાના હોય ને બધાને. પણ છતાં પણ દિનકરભાઈના વચને એ સરસ એવું જીવન જીવે છે. એટલે ઇટ્સ ગુડ. દિનકરભાઈ એના પર ફરીથી હક દાવો કરી શકે એ તો બહુ મોટામાં મોટી વાત થઈ. મોટા પુરુષ તમારા પર શાસન કરે એ સૌથી મોટામાં મોટા આશીર્વાદ તમને છે. નહીં તો મોટા પુરુષ એટલા ઇઝીલી નહીં કરે, કારણ કે એ જોતા હોય કે આ ભક્તને વેધર એને ગમશે નહીં ગમે. અહીંયા આગળ ગમે ન ગમેનો સવાલ જ નથી. એટલે આજે સરસ આપણી કેતનબહેનો છે, આજે આપણે ઘણા હરિભક્તો આગળથી સરસ એમના ગુણાનુવાદ આપણે સાંભળશું. સાથે સાથે જે બચ્ચુબેન સેવા છે, પારુલ તું અને નીતા બી સરસ સેવા કરી છો. આઈ એમ નોટ લેફ્ટ યુ આઉટ, તમે લોકો બધાએ આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેવા કરી છે, નો પ્રોબ્લેમ. એટલે સરસ. તો એઝ આઈ સેડ આપણા પ્રોગ્રામ પ્રમાણે વી સ્ટાર્ટ વિથ પહેલાં આપણે વિલ વોચ 10 મિનિટ્સ દિનકરભાઈના આશીષ ફ્રોમ લંડન. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હે, બિફોર આઈ ગો વન મોર થિંગ. આ ભાઈ વિભાબેને બધાને આપેલું છે
બધા આપણી વિષ્ણાબેનને તો જાણે છે, આપણા સત્સંગની નાનપણથી આપણી સાથે રહેલી સત્સંગની દીકરી જ છે ને એનો બેબી શાવર આવે છે 23 ઓગસ્ટે. એટલે બધા એવરીબડી શુડ કમ ઇન ધેટ વન. ઓકે, કે આપણી દીકરી છે ને આપણે બધા એમ સમજીને એને આશીર્વાદ આપવા બધાએ, બધા વડીલે તો આવવાનું જ છે, બધા ફ્રેન્ડોએ બી આવવાનું જ, બધા જરૂરથી પધારજો. અને વિભાબેનનું બધાને ઇન્વિટેશન છે. જે ના મળ્યું હોય તો સામેથી માગી લેજો. ઓકે, કે ભાઈ મને કાર્ડ નથી મળ્યો, આપી દેજો. ઓકે, સજાનંદ સ્વામીમાંથી. त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि स्थिति लय करे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवा अक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण जनियमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे सजानंद स्वामी महाराज की जय. सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय. प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सव ની जय जय जय. प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सव ની जय जय जय. प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब सर्व सुरदम पर्व महोत्सव ની जय जय जय. आज के आनंद की जय जय जय. सद्गुरुदेव की जय जय जय. सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय. આજે સરસ પવિત્ર દિવસ, સાહેબ દાદાના દર્શન છે. એ જ સુરત ભાવનું જીવતું જાગતું આપણને દર્શન છે. સુરત ભાવ જીવનું જીવન છે અને સુરત ભાવ એ હૃદયનો ભાવ છે. સુહૃદ આપણા યોગા સિસ્ટમની અંદર પણ 8 એવા કેન્દ્રો બતાવેલા છે. એની અંદરનું હૃદયનું જે કેન્દ્ર છે એ મુખ્ય કેન્દ્ર છે. ગીતાની અંદર પણ કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે ભગવાન હૃદયની અંદર બિરાજમાન છે. સદ હૃદય તિષ્ઠતિ અર્જુન ઈશ્વર સર્વભૂતાનાં. અને એ હૃદયની અંદરથી જે ભાવનાઓ નીકળે છે એ સુહૃદ ભાવ છે. આપણે ઘણી વખત હાર્ટ ટ્રીપ અને હેડ ટ્રીપનો ડિફરન્સ વિચારીએ છીએ. જે હાર્ટ ટ્રીપ છે એ સુરત ભાવ છે. સુરત ભાવની અંદર યોગી મહારાજે, યોગી બાપાએ
આપણને સુમૃતનો છઠ્ઠો મુદ્દો પણ સુરતપણાનો મુદ્દો બતાવેલો છે. બાપાએ આની અંદર શાસ્ત્રોના રહસ્યોની પણ રહસ્ય એવી ઉત્તમ વાત બતાવેલી છે અને એને બાપાએ ગુણ તરીકે વર્ણવેલો છે. સુરતપણાનો મોટો ગુણ શીખવો અને બાપા પહેલી જ વાત કરે છે કે સુરતપણું એટલે એકબીજાની ક્રિયા સંપથી કરી લેવી. સંપની પણ સરસ અહીં આગળ બી બાપાના સૂત્રોની અંદર બી વાત મૂકેલી છે. કોઈની અંદર મનુષ્ય ભાવ ના આવે, હરેક હરિભક્તની અંદર દિવ્ય ભાવ આવે એ સંપ. કોઈનું પણ કાંઈ જ આપણને નેગેટિવ દેખાય નહીં, એના ગુણ જ દેખાયા કરે. દત્તાત્રેયની જેવી દ્રષ્ટિ એ સુરત ભાવનો ગુણ છે. એકબીજાની ક્રિયા સંપથી કરી લેવી. ક્રિયા શબ્દ એવો છે કે દરેક મુક્તનું એક ભાગવત બને. દરેક મુક્તની પ્રકૃતિ પ્રમાણે એને અનુકૂળ થવાનું કેટલું બધું અઘરું છે એ બાપાએ સમજાવ્યું છે. બાપા પોતે એવું જીવી ગયા છે અને બાપાએ એ પ્રમાણે ખૂબ સુરત ભાવ રાખીને આપણને એવા જીવતા કરવા માટે જ અહીં લાવ્યા છે. સુરત ભાવની અંદર ગીતાની અંદર પણ શ્લોક છે, સુહૃદમ સર્વભૂતાના. કૃષ્ણ ભગવાન પોતે અર્જુનને કહે છે કે હું દરેક ભૂત પ્રાણી માત્ર સાથે એવો સુરત ભાવ રાખું છું. I live with that friendliness with everyone, every living being. શરૂઆતમાં આજથી 40-45 વર્ષ પહેલા ભણવા માટે હું અમેરિકા ગયો. તે વખતે ત્યાંનો જે સમજણ એ લોકોની એ પ્રમાણે કમ્પ્યુટરના જે બધા પ્રોગ્રામો બનાવતા અમે એની અંદર એક શબ્દ વાપરતા કે કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો તો કે અમે ડીબગ કરીએ છીએ. ડીબગિંગ એટલે કે અંદરથી કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય અને કાઢવો હોય અને ડીબગિંગ કે અથવા તો અનબગિંગ કે. પણ ત્યાં આગળ જો કોઈ જીવડું આવ્યું હોય કે કંઈક બગ આવ્યો હોય તો સ્વામિનારાયણ ભગવાને જે કહ્યું છે કે એની પણ હિંસા નહીં કરવી, પણ એ સમજણથી પર જઈને એને મારી નાખે, એને છૂદી નાખે. કૃષ્ણ ભગવાન એની ના પાડે છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન એની ના પાડે છે. એ લેવલનો બી સુહૃદ ભાવ, એ લેવલે પણ એ જીવની ઉપર દયા ભાવના કરવી એ આપણને આવા સંતો તરફથી જાણવા મળે, સંતો તરફથી સમજવા મળે. યોગી બાપાના ટાઈમની અંદર બી બાપા જ્યાં બિરાજમાન હતા ત્યાં કીડીઓ ચડી ગયેલી, બધી એકદમ ચટકા મારેલી કીડીઓ, અને બાપાના ગાતરિયાની અંદર બધી કીડીઓએ ચટકા મારેલા. પણ બાપા કાંઈ જ કર્યા વગર બેસી રહ્યા. અને પછીથી જ્યારે ખબર પડી ત્યારે ગાતરિયું બધું ખંખેરી બધી કીડીઓ ઉડાડી દીધેલી. પણ બાપાને એવા સામાન્ય કીડી જેવા જીવ ઉપર પણ એવો સુહૃદ ભાવ. એથી બી આગળ બાપા તો અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ હતા અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ સ્વામીની વાતોમાં સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો મહિમા જે ગાયો છે એની અંદર પણ વાત કરી છે કે એ સ્વામિનારાયણ મંત્ર કરીને કાળા નાગનું ઝેર પણ ન ચડે. બાપાએ એ પ્રસંગને પોતાના ઉપર લીધો અને કોબરા કાળો નાગ બાપાને આંગળીને કરડ્યો બી ખરો, છતાં બાપાએ એ સાપ પ્રત્યે બી સુરત ભાવ. શાસ્ત્રીજી મહારાજે ત્યાં સુધી કહ્યું કે
કાળા નાગનું ઝેર સ્વામિનારાયણ મંત્ર જ ઉતારવાનું છે. અને ઝેર આ સુરત ભાવની એટલી પરાકાષ્ઠા છે કે ત્યાં આગળ આપણે ક્યાં અને કેટલું જીવવું છે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. બાપા કહે છે સુરત ભાવનો ગુણ શીખવો, સેવા એકબીજાની કરી લેવી અને કોઈ કહે તે ખમવું. આ ત્રીજી વાત આવે છે. સુરત ભાવનો અર્થ જ્યારે આપણને કોઈ વ્યક્તિ આપણને ન ગમતું હોય એવી કંઈક વાત કરે ત્યારે જો ખમી શકીએ તો માનવું કે કંઈક સુરત ભાવ પેદા થશે. પણ આપણું બુદ્ધિ તત્વ તરત જ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાનું છે. આપણી પૂર્વની કોઈ પેટર્ન, પૂર્વની કોઈ પ્રકૃતિ ડિસએગ્રીમેન્ટ કરવાની છે. અને એની અંદર પણ જો આપણે હાય હા કરી દઈએ તો પ્રભુની શક્તિ કામ કરતી થઈ જાય. પ્રભુની શક્તિ એની અંદર વ્યાપકપણે આપણને એનું દર્શન કરાવશે. એટલે એવી ભાવનાથી આપણે ખરેખર ક્રિયા કરીએ, સેવા એકબીજાની કરી લઈએ તો બાપાના આશીર્વાદે, બાપાની કૃપાએ, અને આજે એ જ બાપા સાહેબ દાદામાં રહીને આપણને એવા આશીર્વાદ આપીને આપણને એવા ખૂબ આગળ લઈ જાય. એથી બી આગળ બાપા કહે છે કે કોઈ કહે તે ખમવું. આપણને કોઈ કહી જાય તો પણ એને ખમવું અને એ વાત બીજા કોઈને જણાવવી નહીં. આ વાત તો બહુ અઘરી છે. આપણે જ્યાં સુધી કોઈ જગ્યાએ વોમિટ ના કરીએ ત્યાં સુધી શાંતિ ના થાય. જ્યાં સુધી આપણી ઉલટી પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે અંદરથી શાંતિ ના અનુભવીએ. બાપા કહે છે એ વાત કોઈને પણ કરવી નહીં. કેટલું બધું અઘરું છે. આપણે જ્યારે બી કંઈક એવી ખાનગી વાત હોય ને ત્યારે એવું નક્કી કરીએ અને કોકની પાસેથી એવું પ્રોમિસ બી લઈ લઈએ કે હું તમને કહું છું પણ તમે બીજા કોઈને કહેતા નહીં. અરે ભાઈ, ત્યાં કહેવાની શરૂ કરી ત્યાંથી શરૂઆત થઈ ગઈ છે. પણ એ આપણી એક પ્રકૃતિ છે કે આપણો એક ઇન્હેરન્ટ નેચર છે. પણ બાપા ના પાડે છે. બાપા કહે છે કે એ પોપડો ઉખાડવો જ નહીં, એ પોપડો દાબી દેવો. બાપાના ટાઈમની અંદર પણ સારંગપુરમાં જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ મંદિરોની રચનાઓ કરતા હતા ત્યારે ખૂબ ભીડો હતો. પૈસાની બી ખૂબ તાણ હતી, માણસોની બી ખૂબ તાણ, પથ્થરોની બી ખૂબ તાણ, માણા પાણા વાણા તાણા બધું જ બહુ અઘરું હતું, કઠણ હતું. અને તે વખતે જ્યારે યોગી બાપા ભિક્ષા માગવા જતા બોટાદને આજુબાજુના ગામોમાં તો ત્યાં આગળ ડોશીઓ આડી ફરે અને કહે કે આ બંડિયા આવ્યા છે એને આપતા નહીં. છતાં બાપા ત્યાં બી સુરત ભાવ્યા અને કંઈક છાશ કે કંઈક લોટ મળ્યો હોય તો બીજા આવતી વખતે એ બધું જમીનમાં ફેંકાવી દેતા, મંદિર સુધી બી નહીં લાવવા દેતા. આટલો બધો વિરોધ હતો. પણ છતાંય બાપા હસતા જ રહ્યા. જે હરિભક્તને ત્યાં હરિભક્ત વારે ઘડીએ ના પાડે કે મારે ત્યાં નહીં આવતા, છતાં બાપા ત્યાં જતા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ પધારેલા એ દર્શન કરવા બાપા જતા. એ કેટલો સુરત ભાવ છે. અને છતાંય એના એ જ વ્યક્તિઓના દીકરાઓ જ્યારે મોટા થયા અને કોલેજની અંદર એડમિશન નહોતું મળતું ત્યારે કોઈ વાત કરતું કે યોગી બાપાની ઓળખાણ છે કોલેજો, તમે યોગી બાપા પાસે જશો તો એ તમને એડમિશન અપાવશે. અને એના એ જ હરિભક્તો જેણે અપમાન કરેલા એ ગોંડલ બાપા પાસે પધારતા અને બાપાને કાંઈ જ ખ્યાલ નથી એમ એ હરિભક્તોને એટલું સેવા આપતા કરતા. એ હરિભક્તોને જમાડતા અને જ્યારે જમાડે ત્યારે એમને છાશ બાપા પીરસે ત્યારે પેલા હરિભક્તને દર્શન થાય. એક વખત મેં આ છાશ ઢોળાવી દીધી છે, આંખમાં પાણી આવી જાય.
તો બાપા પૂછે કે અમારી કંઈ સેવામાં કસર છે, આપને કંઈ મનદુખ થયું છે કે આપ આંખમાં પાણી લાવો છો? ત્યારે નિષ્કપટ થઈને કહે કે અમે પૂર્વે આપની સાથે આવો અઠાગ્રહ દુરાગ્રહ કરેલો હતો, એનું દુઃખ થાય છે. તો બાપા કહેતા, હા, અમને યાદ નથી, અમને એ કંઈ યાદ નથી. આપણે પોપડો ઉખાડવો નહીં, ઢાંકી દો, તમારા દીકરા માટેનું જ આજે અહીં સરસ થાય એવી પ્રાર્થના બાપા કરાવતા. આ સુરત ભાવ છે. એ વાત કોઈ બીજાને જણાવવી પણ નહીં. અને બાપા તો એથી બી આગળ વાત કરે છે. અને આપણે જે સુરત ભાવથી જીવવું છે એ આજે સાહેબ દાદા આપણને ખરેખર પ્રેક્ટિસમાં મૂકીને જીવાડી રહ્યા છે. કાલે રામ બાપા આવ્યા હતા, ખરેખર હજુ બી એમનો ભાવ ને એમની સ્મૃતિ તાજી છે. મને એથી બી આગળ ગયું કે સાહેબ દાદાને બાથમાં લઈને આખા ઊંચક્યા છે આ ઉંમરે. ના, એવું નથી, પણ કેટલા ભક્તિભાવવાળા. પણ સાહેબ દાદા સાથે આવો અમને કેટલો અતૂટ પ્રેમ છે. દરેકને, આપણને દરેકને એવો સાહેબ દાદા સાથે પ્રેમ છે. આપણા દરેકના સાહેબ દાદા છે. અને એ જ સાચો સુરત ભાવ છે. આજે ખાસ તો હું દર્શન કરવાને લાભ લેવા આવ્યો છું. અને ખાસ મનોજભાઈના અમૃત વચનો લેવાનો લાભ લેવા આવ્યા છીએ. તો આપ બધાના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કે એવું સુરત ભાવવાળું જીવન અમારું બને અને અમારી કાંઈ બી ખોટ હોય એ સાહેબ દાદા કાઢે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Sajan Maharaj Jai. A lot of us, I don't know, Kiran auntie, maybe you got the call. Pangan uncle, Dingan was trying to call. He also called me and he basically was saying Jai Samiran to everyone for Golden Jubilee of Mahapuja. And he has sent a recording of the audio file chair. જે લકુભાઈ મોકલી છે, so we'll listen to that. સજાન સમ્રાટ જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય
પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ, સ્નેહલ સિંધુ, દિવ્ય બંધુ શતાબ્દી પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ આત્મીય યુવા મહોત્સવની જય જય જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જસભાઈ સાહેબ સર્વ સુરદમ પર્વ મહોત્સવની જય જય જય. આજ કે આનંદ કી જય જય જય. સદગુરુદેવ કી જય જય જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. આજે સરસ અમારા કેતનભાઈનો પ્રાગટ્ય દિન તમે બધા ઉજવવાના છો અને કેતનભાઈને બી સરસ અહીં આગળથી અમે બધા યાદ કરીએ છીએ અને એમની પણ એવી ભાવના છે કે સરસ બ્રહ્મરૂપ થઈ જવાય અને પરબ્રહ્મની ભક્તિ થાય. આ તો બહુ મોટી વાત કહેવાય અને આપણને એવું સરસ બેકગ્રાઉન્ડ મળ્યું છે, આપણને સરસ એવી પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો કેતનભાઈની સાથે આપણે બધા જ એવી ભાવના કરીએ. આપણે બધાએ બ્રહ્મરૂપ થવાનું જ નક્કી કરવાનું છે અને બ્રહ્મરૂપ થવાની અંદર જે કંઈ આડું આવે છે એને આપણે ઓળખીએ, એને કાઢીએ. આ વસ્તુ બહુ જ એકદમ ઇઝી ને નોર્મલ છે. જેમ કે આપણે ગાડીને ડ્રાઈવ કરીએ છીએ તો ગાડીને ડ્રાઈવ કરતી વખતે જે કંઈ વચ્ચે હર્ડલ આવે, જે કંઈ બધી મુશ્કેલીઓ આવે એને આપણે શાંતિથી કેવી રીતની ઉકેલીએ છીએ. ઇવન ગાડીની અંદર જીપીએસ સિસ્ટમ મૂકેલી છે, એ જીપીએસ સિસ્ટમ પણ કેટલી આપણને ટેકો કરે છે. ભૂલ કરી હોય તો પણ પાછા રસ્તે લાવે છે. એમ આપણા આ ભ્રમરૂપ થવાના આ ટ્રાવેલિંગમાં, આપણી યાત્રામાં આપણે એ જ ભાવના રાખવી છે કે આપણો ગોલ આપણે ચૂકવો નથી. ખરેખર જેટલી સિન્સિયરિટી રાખીશું, કંઈક ભૂલ થઈ હશે તો પણ પ્રભુ આપણને રસ્તા ઉપર પાછા લાવશે. The God will give us enough direction, enough intelligence and enough intuition to come on the roadway to become Brahmrup if we are sincere from within. And that sincerity, that openness from within will make a big difference. So on this day we want to pray, and we want to pray for every one of us that we want to be that sincere to become Brahmrup. And we have such a good occasion, we have such a good opportunity that we don't want to miss. ઇવન ગાડીની અંદર જીપીએસ સિસ્ટમ મૂકેલી છે, એ જીપીએસ સિસ્ટમ પણ કેટલી આપણને ટેકો કરે છે. ભૂલ કરી હોય તો પણ પાછા રસ્તે લાવે છે. એમ આપણા આ ભ્રમરૂપ થવાના આ ટ્રાવેલિંગમાં, આપણી યાત્રામાં આપણે એ જ ભાવના રાખવી છે કે આપણો ગોલ આપણે ચૂકવો નથી. ખરેખર જેટલી સિન્સિયરિટી રાખીશું, કંઈક ભૂલ થઈ હશે તો પણ પ્રભુ આપણને રસ્તા ઉપર પાછા લાવશે. The God will give us enough direction, enough intelligence and enough intuition to come on the roadway to become Brahmrup if we are sincere from within. And that sincerity, that openness from within will make a big difference. So on this day we want to pray, and we want to pray for every one of us that we want to be that sincere to become Brahmrup. And we have such a good occasion, we have such a good opportunity that we don't want to miss. We want to just be our own master, be our own guru, and see where we have weakness, where we have shortcomings, and let us not try to cheat ourselves, let us not try to hide ourselves, but let us be sincere and honest, and that will make us to the highest level. So on this day, which is very auspicious day today, which is the 8th of August, which was back 50 years ago in 1964 in Tarde, Bombay, Kakaji and Pappaji blessed all these divine sisters, Jyoti Ben, Tara Ben, Hansa Didi and Devi Ben to start Mahapuja.
And all these 50 years, every day they are doing Mahapuja, and there is no cost to us. They are remembering, they are praying on our behalf, and that is why we are here. So on this day we want to remember and pray that we continue doing puja, Mahapuja to ourselves also. And we want to thank all these Bhayo and Beno who are doing Mahapuja. Our Pintu Bhai is doing Mahapuja. Our Surat Bhai and Vijay Bhai are also learning. Our NG Ben and Kiran Ben and others, they would do Mahapuja. And that's how we would continue our Mahapuja Seva also for every devotees. And Mahapuja is very effective. Dhun is very effective. Our prayers are very effective. Our friendliness, Surat Bhav is very effective. So we want to live, we want to lead that way, and we want to move on without wasting our time, without finding the lost directions, but we want to go and reach to our goal while we are alive. And we should have that feeling, we should have that understanding within ourselves that I am Brahmrup. And by the grace of our masters, it will become very easy. And we want to pray on this day to Kakaji, Papaji, Swamiji, Sahib Dada, Guruji, Basi Bhai, Bharat Bhai, and all Gunati Swarups to give us that kind of strength, courage, and proper discrimination. Jai Swami Narayan. We're gonna change some few things around. First, આપણે કેતનભાઈના બર્થડેનું બધા અમુક તો થોડું ગુણગાન ગાશે. We'll have devotees talk about Ketanbhai and his good qualities, and then we will have the kids talk about the East Coast trip. So first, I would like to request Moda Bhavishbhai. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Ketanbhai and myself have had a bond since I came to this country. Even before that, I'll go back to 1991 when I came to USA, and I was alone in a sense because we didn't have this group. And I looked to Ketanbhai. He guided me in a lot of things. He took me to the first college I was looking for I was a student, undergrad. He took me to Northeastern, and he took me to applications and all. Then he got me my first job in downtown. I was working for a plastic company. I don't even know what it was. Some packaging company. He taught me how to drive the car here. I used to drive in India, but અહીંયા એમની car હતી, so he gave his car ને મને થોડા driving lessons માં લઈ ગયા હતા. So I got my license because of him. He pretty much, I used to go to school, and I remember my days when he used to work at OK Trading, and I used to stop by there, and then both of us enjoyed McDonald's. So it was his lunch for like 10 years, no, not 10 years, but 3 years he ate McDonald's every day. This is again, no meat, right? So just so everybody, just to clarify. But he still loves Big Mac, and he was just telling us about that in Hawaii. So, but I just, and then we both worked at Natraj restaurant. We were both waiters there. And he guided me there. We had a great time. I mean, the one thing I can tell about Ketanbhai, a self-made, he talked about Tata Birla, right? But a very self-made individual, right? He came to USA and he worked really hard, extremely hard. He worked like 15, 16 hours. He worked at the Covert Motel with Pratap Bhai. He worked Pankaj Uncle's guidance. He did a lot of work here. He came to Chicago. He did double jobs. And actually he helped both his sisters' weddings financially. He sent, they were not extremely well to do in India. So he
single-handedly અહીંયાથી બધા પૈસા મોકલીને he helped them. He helped his dad tremendously. So એમના બે બહેનોના લગ્ન થયા. So and India right? So and then since then it's really when you say ke, you know, Oprah Winfrey, everybody knows Oprah Winfrey, right? And the reason she's so good and well known is because she's self-made, right? And there are a lot of examples like that. Ketan Bhai is also one of those. He started from zero. I mean, he had nothing. He's really from rags to riches kind of type known, but again, not rags, but really a self-made person. And that's the spirit that I really admire about him. Starting from scratch and then really making his way up. Today, Pankaj Uncle said he has a company and he's helping a lot of satsangis. So I guess going back to now the spiritual track, really I'm kind of tan man ne dhanti seva. And that is what Ketan Bhai does. Tan man ne dhan. Dhanti to, I mean, Tata Birla, I mean, really we have a few gems in satsang, right? And Ketan Bhai and Sapan Bhai, really, I mean, God has graced them. But because they have been so open and so giving, you know, and ઘણીવાર આપણે સ્વામીજી પણ કહે છે કે when કાકાજી used to say કે તમે આપશો તો તમને ભગવાન 10 ટાઈમ કરીને આપશે. And that's been his philosophy. Always giving. And that's why they have progressed so well. Actually, we were talking on the airport. And Ketan Bhai, again, this is his humbleness. He was talking, we didn't do much satsang in Hawaii. I mean, we didn't. We were just enjoying. But Ketan Bhai, me and Vandan Bhai, when we were reflecting and he was talking, he used to bring back, so one thing he said, we all who have been in Dinkar Uncle's satsang, Ketan Bhai said, look at everybody who has come in his contact, Dinkar Uncle's contact, and everybody has done excellent financially. Everybody. So he took from, like, you know, he was talking old examples, but if everybody kind of introspects, ke apne kya hata ane kya avya che. Now you can obviously say, no, it's my doing, my grace, my mehnat, and so you can say that, but his view, his humbleness, his mahima for his guru, it is all Dinkar Uncle's doing. And that's why he lives that. He really, and one thing I keep thinking is we have had so many, like last few years in our satsang last year, so many issues and ઘણા mountains હતા સીધા ants બની ગયા છે બધા. Really, in Samjan, in whatever, people have dropped. But with Ketan Bhai, you see, his mahima has only grown. I mean, I see him and I think from a નિષ્ઠા, સ્વામીજી છે ને ઘણી વાર નિષ્ઠાની વાત કરે કે નિષ્ઠા એકદમ પાકી હોવી જોઈએ. And I think Ketan Bhai is a living example of nishtha, you know, through ups and downs. And that is what nishtha is. કે આપણે તો શું બધું સારું છે તો બધા એવરીબડી હેપી એન્ડ એન્જોઈંગ કે બહુ સરસ, અમારા ગુરુ તો બહુ સારા, અમને અહીંયાથી રેગ્સમાં અમને અહીંયાથી મિલિયનર બનાવી દીધા. ને that's not what it is, right? Through the ups and downs in satsang, તમારું જ્યારે તમારી એવી નિષ્ઠા પાકી હોય કે કંઈ પણ થાય આ બધું મારા ગુરુ જ કરી રહ્યા છે. Really, honestly, only one person, at least because I am close to him, I have heard it from his Ketan Bhai. Everything. I mean, I don't even think that far, but every single incident that has happened, he truly believes from his heart, it's all inspired by my guru. Truly believes it. And he lives it. And he's happy. I mean, I can see he's very, very happy, you know, financially, but spiritually also, he's really building. I mean, Fuwani Wat, I know PJ did the Fuwani Wat. And really, I mean, Ketan Bhai, last 6 months with what I have seen, my respect for him has not, like, it's 10-folded or 100-folded or million-folded, right? I mean, what seva is he doing? Oh my God. I told my dad, frankly, I can't imagine myself doing that. I told him. I mean, I was being very open with my dad and mom. Look at his life since Fua has been in hospital. And then job purpose, he had to put in extra hours because somebody left and all. But job, every single day he goes to Fua. Almost every single day. I mean, people have lives. You know, તમે 10 દિવસ કરો, 15 દિવસ કરો, 20 દિવસ કરો. 5 months now, I think. And still counting. Every single day. He sits there. And then other thing, like PJ said, Dhun.
constant. You go to Ketanbai now, you listen to his Swaminarayan Dhun, even in Cancun to Hawaii, constant dhun chalti thi. We were sitting for a restaurant, dhun chalti thi. Even he has that dhun on 24/7, you know. And I know I don't, Dingar uncle just seva api se apanne ke we should all do dhun 2 hours a day. I don't do it, you know. But he's found a technique and he uses it every single time. Wherever he's sitting, kya pan hoy, Samnarayan Dingar uncle ni dhun constant chalu hoy, you know. And it's hard. Initially, even to the point I was thinking, man, it's annoying. Stop it. You know, we're talking now. You know, because you're discussing. આપણે વાતો કરતા એમ લાગે થોડી યાર ધૂન બંધ કરો યાર શું ચાલુ જ છે constant. But that is my mind. Okay, that is my mind, and I felt it. But then I realized, okay, you know what? And now it doesn't bother me because I got used to it. And I was thinking how he has tuned himself into that. You know, he has tuned himself into that. Ketanbai, and then I said, Tan Man Dan. Ketanbai's seva is so much in satsang, right? I mean, not family mapan, he has helped me, obviously. Like I said, when I started, tremendous help to me. Others also, he has helped so many people in the family. So many people in the satsang he has helped with jobs and all. And then he's done so much seva, even physically. Ketan, Atyana last 2 years, I believe he has stepped back. કે બેનો આ કિચનનું સંભાળે છે, right? 20 years Ketanbai was in the kitchen, right? When we were in the warehouse, who did, okay, let me honestly ask, after the warehouse માં જમી કરીને ઝાડુ ને પટ્ટા કોણ કરતું હતું ત્યાં? It was Ketanbai. Every single time, right? I mean, people say કે આપણાથી નથી થતું આણે તું. He has a bad back, okay? He has a bad back. Yet every single time after the Sabha, I helped them and I enjoyed it. But I saw, okay, he used to be there. One person consistent was Alpesh Bhai and then Ketan Bhai, right? And then Yogesh Bhai when he came on. Again, truly believing, okay, this is mine. Okay? He believes કે આ સત્સંગ મારો છે અને it's not કે મારે કોઈને બતાવી દેવું છે કે I mean, you talk about કે કેતનભાઈ is a millionaire અને બહુ પૈસા છે ને but can anybody tell me કે from his વર્તન who can say કે he's really that high, right? Can anybody say કે millionaire છે from his વર્તન? And that's the thing કે જેટલા પૈસા આવે ભગવાને આપ્યા ભગવાન દિનકર અંકલે આપ્યા છે દિનકર અંકલને જ આપવાના છે. That is his philosophy. Okay? એમને જ આપવાના છે એટલે દિનકર અંકલ હક કહી શકે છે. What PJ said, excellent things, right? I'm just kind of repeating PJ's point. કે ખરેખર દિનકર અંકલ, if દિનકર અંકલ needs something today, he can count કે કેતનને કહીશ તો થઈ જશે. You know, very few people, like PJ છે કે PJ ને ત્યાં PJ આ ભાઈ આવવાના છે તમારે ત્યાં રોકાઈ હશે. He didn't ask. PJ ને, that's one PJ is there and then Ketanbai is there. એવા. Right? There are very few people that Dinkar and Sappan Bhai is obviously one of the other ones. I think there are very handful chosen people, not chosen. Again, they are not chosen. They are the reason Dinkar uncle relies on them, or not relies, I would say, કે really એમના પર હક કરે છે, કે authority લગાડે છે, is because of their વર્તન. And they truly have given themselves 100% to satsang. Right? I mean, we talk about, again, they really, tan man dhan. Ketan Bhai, again, I Ketan Bhai, I really respect you a lot. I love him a lot, okay? I truly, from my childhood days, I used to go to his home. I used to stay at Bain's home, and he used to play. And we have a 5-year difference. And but when I came to this country, he helped me a lot. I called him Bade Bhaiya, and we still call him Bhaiya, okay? Not Hindu, doodh wala Bhaiya, just Bhaiya. we call him Bhaiya, and it's our loving name given to him. You know, me and Devang call him Bhaiya. And we even refer to him, ke bhaiya ne yaar baat thi ke nahi. That's how we refer to him. But it's really, the intent is my bade bhaiya. And he's taken care of us. He's taken care of a lot of people. I know a lot of people want to talk. I can keep talking about him, but I did want to highlight a few things. Ke he really has played a big role in my life. And what spiritually, if I had to really learn from him, is his nishta. He's very, very strong. As a Bhagwadi, he's my true Bhagwadi. You know, I truly believe ke Bhagwadi, you know, we have talked about so many times about what a Bhagwadi is, and when you have issues, when you have problems, you want to go to a person who will take you in the right direction. And who better than Ketan Bhai, you know? I mean, through the ups and downs, through so many issues, satsang related, family related, health related, whatever you have, I know that I can go to Ketan Bhai, and he will always point me in the right direction. There will be no negativity, okay? No negativity. You know, he will always
point. And then the things he's done for Bhayo. I mean, I have seen it because I also was very involved, and I'm still very involved. But through all these years, Mandir Lidu, Akaryu, one other last thing about him, his sincerity. You know, being a grahast. Okay, we lot of people are grahast, but I cannot say anybody is as sincere as Ketan Bhai in attending sabhas. He attends the Friday Sabha. He comes to the Sunday Mahapuja. He comes to the Bhai Wednesday Sabha, and Vachnamut Sabha. He is sincere, absolutely sincere. He goes and I give a grahas che, chokrao che, and I even he has that, But then Dhanya se Pinky Abhi ne. I mean, Pinky Abhi, I have to mention her because she's been super support for him, right? I mean, it's a combined effort there, right? And Dinkar uncle said, કે I was also telling the હમણાં વચ્ચે ફાઇન વાતો ફની કરતા મેં કહેતા ભાઈ દિંગાને તો કીધું છે કે અડધો 50% તમારું પુણ્ય તો પિંકી આવીને લઈ જ જાય છે. So and then like on his 40th birthday we were talking and we were saying કે દિંકર uncle told him કે બેટા તારે પિંકીને રાજી કરવાનો છે. So કીધું કે તને યાદ છે? મેં તો ભાઈ તમને નહીં અમને બધાને ઇનડિરેક્ટલી કીધેલું. It's not like it was Dinkar uncle is, he like Ketan Bhai put it, he does things very subtly and we don't see it. And one thing I was thinking last 2 days because we talked on the airport, all these things that have happened in our lives, we have been so comfortable. People look for miracle એટલે કે આમ જાદુ થઈ જાય ને કંઈક પાવર બતાવી દે ને the great life that we have had is a miracle by itself, and that Ketan Bhai explained it very well. એ કે આટલી સરસ લાઈફ છે આપણી જે આપણે 1991માં આવ્યા ને અત્યારના 25 વર્ષ થયા, 23-24 years, and just for me and him. But એ કે don't you see that everything is a miracle? કે આટલું સરસ health છે, બધી રીતે આપણે આટલા સુખ્યા છે. And it really made me think કે yes, કે having such a good life in satsang, outside satsang, materialistically, job રીતે, બધી રીતે, Dinkar uncle has done miracles for us all the way. And because they are so subtle, we are not really observing it. So thank you, Ketan Bhai, for showing me the true path, the true samjan and the mahima. I really wish today on your birthday that you have good health and you always stay and guide us. And the nishta that you have for Dinkar uncle, we all build that. Sajanand Swami Maharaj Nijay. Thank you, Bhavesh Bhai. I just remembered something that Bhavesh Bhai was saying. When he was talking about Ketan Bhai જ્યારે પોતુની સેવા કરતા હતા વેરહાઉસમાં. સો આઈ રિમેમ્બર જ્યારે વેરહાઉસ જ્યારે આપણે ત્યાં જવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે પરીક્ષિતભાઈ સાથે વાત ચાલતી હતી કે because it was like a partial pharmacy, so there was a lot of health related inspections that could happen and everything. And I know we were in the center area, and ત્યારે દિંગર અંકલ કેતનભાઈને તરફ જોઈને કીધું કે આપણે મેક શ્યોર કે આપણે યાડી સાફ રાખીએ, ક્લીન રાખીશું, રાઈટ? કે સ્પાઈડર કે કોક્રોચીસ, રાઈટ કેતનભાઈ? એવું કાવે નહીં. And I saw that, Dingal told him and he nodded, and I observed it, while we were there from 2010 2012, those 2 years. He made it its point, at times he had back problems. There are a lot of people helping him for sure. Bhavesh was saying Alpesh Bhai che, then apna Yogesh Bhai and Gansham Bhai, but a lot of people were helping him in the cleanup and everything. But he made sure that that it was there, and it was only one mention by Dinkar. Dinkar never had to repeat him કે બેટા અહીંયા આ ખરાબ છે, because he did really did a good job that way. So thank you, Ketan Bhai. Now I'll call upon Vandan Bhai. Vandan Bhai, thank you, Bhavesh Bhai. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય.
પ્રત્યક્ષ ધામ ધામે મુક્તોની જય, સર્વગુણાતીત સમાની જય. એ કેતનભાઈના પ્રાગટ્ય દિનની આપણે બધા સૌ મળીને એવું છે. કેતનભાઈ એટલે જેમ પંકજે કીધું ને, દિનકર અંકલનું રાજીપાનું પાત્ર. કેતનભાઈને આમ અહીંયા અમેરિકા આવ્યો ત્યારે પિન્ટુભાઈએ વાત કરી હતી થોડી, પણ આઈ રિમેમ્બર સ્ટીલ લાઈક આઈ હેવ અ ફોટો ઓલ્સો ઓફ કેતનભાઈ એટ માય હોમ વેન વી હેડ અ મહાપૂજા વેન વી હેડ બોટ અ હાઉસ. એન્ડ કેતનભાઈ જે રીતે દિનકર અંકલ જોડે વાત કરતા, આઈ રિમેમ્બર ધ મૂર્તિ ઓફ કાકાજી ટોકિંગ ટુ બાપા. જે ભાવથી એ જે વાત કરતા કે is amazing. And the biggest thing જેમ ભાવેશભાઈએ પણ વાત કરી કે કેતનભાઈ ઇઝ નિષ્ઠા ઇન દિનકર અંકલ is amazing. And that's the idol or the goal or the model that we also want to develop that thing. બીજું કેતનભાઈનું જેવી એવી નિષ્ઠા છે એવું જ ટોટલ નિષ્કપટપણું છે દિનકર અંકલ જોડે. ટોટલી ઓપન, કાંઈ પણ નો હાઇડન. આપણે ઘણીવાર હું મારી જ વાત કરું કે છટ કપટ કરતા હોય મોટા પુરુષ આગળ, આપણને ગમતું હોય કે જે ખબર છે આપણે આમાં પાસ થશું એવી જ વાતો મોટા પુરુષ આગળથી અપ્રુવલ લઈએ કે એમને કે પૂછીએ એને કરીએ. પણ કેતનભાઈનું એવું જીવન છે દિનકર અંકલ જોડેનું કે ટોટલી ઓપન, કે એવું નથી કે he doesn't have a preference, but when something he sees from Dinkar uncle that this is what Dinkar uncle wishes, then he will be 100% into it. એવું નહીં કે અને પછી દુઃખી એલું નહીં, with that glory and that મહિમા. બીજું કેતનભાઈનું આપણે જોઈએ તો કે એવો ગ્લોરી છે કે મહિમા કાકાજી કે કોની ઘરવાળે મેં કિસકા બછડા, એવું એમને દિનકર અંકલના વિશે કે એન્ડ ધેટ વોટ હી ઓલ્સો ડઝ. આપણે ઘણા બધા સત્સંગમાં ફેમસ છે કે કેતનભાઈનો 101 ઉપાસનામાં આપણે મહારાજ કેવા, ગુણાધ્યાન સ્વામી કેવા, ગુણાતીત પુરુષો કેવા, એમને એ ક્લેરિટી છે એવી દિનકર અંકલ આગળથી લીધી છે ને એવી એમને પોતે પણ જીવમાં દ્રઢ કરી છે. તો એ બધા કિડ્સમાં હોય કે કોઈ નવો આવ્યો હોય કે કોઈના નવા વાઈફ કે સત્સંગમાં આવતા થયા હોય તો હી વિલ મેક શ્યોર કે આ ભલે મેસેજ તમને આવી જાય, યુ એક્સેપ્ટ ઇટ નોટ એક્સેપ્ટ ઇટ ઇઝ યોર ચોઇસ, બટ એટલીસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ વેન યુ હેવ કમ ઇન ધીસ સત્સંગ કે હુમ યુ હેવ ગોટ, કે દિનકર અંકલ તમને કેવા મળ્યા છે. આજે કંઈક પ્રસંગ હતો હવાઈમાં, આઈ થિંક ભાવેશભાઈને ત્યાં આલું બર્ડ હતું એ કંઈક મરી ગયું, રાઈટ. એટલે કિડ્સને ક્વેશ્ચન રહે કે વાય એનું શું થશે, એનું આમ શું થશે. સો કેતનભાઈ ગેવ રિશી વેરી ગુડ એક્સપ્લેનેશન કે ઈ ગેવ દેટ એક્ઝામ્પલ. આપણે ડ્રામામાં પણ ને દિનકર અંકલે પણ ઘણીવાર વાત કરી છે કે ઓલું એક પેરેટ બોર્ન થયું હતું ને નારદજી આવે સત્સંગનો મહિમા કે એના દર્શન કરે તો પેરેટમાંથી પછી ગાય બને છે, ગાયમાંથી પછી પ્રિન્સ બને છે. સો ઈ ગેવ દેટ એક્ઝામ્પલ કે યોર ફેમિલી ઇઝ સો મચ પાયસ, સો મચ ડિવાઇન વિથ ધી એસોસિએશન ઓફ દિનકર અંકલ કે that bird is now going to get a soul in the satsang because he has come in that association. હવે એ મહિમા સ્વામીની વાતોમાં મહારાજે દિનકર અંકલ બધાએ કીધો છે, પણ એ તમારા જીવમાં હોય તો એ તમે બીજાને રેડી શકો. નહીં તો આપણે વાત કરવામાં, એક્ઝામ્પલ આપવામાં વાત કરીએ, પણ ઇટ ઇઝ ઇન હિઝ લાઈફ. કેતનભાઈ મારી જોડે સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરી, મેં એમની જોડે ફ્રેન્ડશિપ નથી કરી, પણ હી હેઝ ડન ફ્રેન્ડશિપ વિથ મી એન્ડ આઈ એમ વેરી ફોર્ચ્યુનેટ ઓન દેટ. કે જેમ ભાવેશભાઈ કીધું કે કેતનભાઈનું ધન દે ધામ, પણ આઈ વુડ એડ કે એમનું કુટુંબ પણ એવી રીતના છે. એન્ડ એવરી વન
ઇન્દિરાબાથી બિપિન અંકલથી માંડીને પિંકી ભાભી કે બ્રહ્મી, they are all in that with that glory of Dinkar uncle. And that's the biggest important thing કે કેતન અંકલને જે વાત હમણાં આઈ થિંક ડિસેમ્બરમાં ગુરુ ઇન્ડિયા જવાના હતા, એમની પહેલાં એમને જે નિયમ લીધો હતો, તો ગુરુ said in that સભા કે you and me are not coming back in this world. Like, he said that કે એવું તમને આપણને સર્ટિફિકેટ મોટા પુરુષ બહુ જલ્દી ના આપે. he said કે we are not coming back in this world. એ મોટા પુરુષ છે, ભગવાનના ભક્તોને બ્રહ્મરૂપ કરવા પાછા આવે. એટલે ગુરુ કે અમે ટ્રીપમાં હતા ને, તો ગુરુએ કીધું કે અમે અહીંયા લિંકનનું પૂતળું જોઈ આવ્યા, ટાઈમ સ્ક્વેર કિડને લઈને ગયા. તો કેતનભાઈ કે બધા ભક્તોને તમે રાજી લાડ લડાવી રહ્યા છે, એના બધાને ભ્રમરૂપ કરી રહ્યા છે. ગુરુ ટોક્સ હિઝ ગ્લોરી ટુ ડિવોટીઝ લાઈક કેતનભાઈ, સપનભાઈ, પિન્ટુભાઈ, બધા જે એવો મહિમા જાણે છે, તો ગુરુ વિલ ટોક વેરી ઇઝીલી આપણી આગળ કે ના ભાઈ અમે તો બચારા એવું આપણી આગળ દર્શન કરાવે કે ભાઈ મારા હાથમાં એવું કંઈ નથી, આપણે પ્રાર્થના કરશું. બટ he will talk in his full glory, and that's is a pleasure and it's a લાભ કે એવો તમને એક્સપિરિયન્સ કરવા મળે ગુરુનો. બીજું adds a couple of points, like આપણે હમણાં ભાવેશભાઈએ વાત કરી કે ભગવદી એવું કેતનભાઈ પોતે પણ લાઈક ઘણીવાર શું થાય કે આપણને વી હેવ દેટ ડાયરેક્ટ રિલેશનશિપ વિથ દિનકર અંકલ, સો યુ ટેન્ડ ટુ ઓર યુ મે ટેન્ડ ટુ ઇગ્નોર એવું ભગવતીનું એવું એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ ના રહે તમને. બટ હી હેઝ દેટ હી સેઝ પંકજ અંકલમાંથી આવે કે શંકર અંકલ એવા મોટેરામાંથી કોઈ આવે તો હી વિલ ટર્ન અરાઉન્ડ. પિન્ટુભાઈ, સપનભાઈ, સુરતભાઈ કે વિજયભાઈનામાંથી આવે તો હી વિલ ટર્ન અરાઉન્ડ. he will know that okay, this is not right, this is not the best practical way, or this is not maybe kadach Dinkar uncle ne, but it is coming from this Bhagwadis, he will completely change on this. એવો સ્વીકાર છે કારણ કે he believes in that total guru કે સર્વોપરી કરતા હરતા દિનકર અંકલ છે, and they will work through that thing. એમનું એવું એક છે. બીજું ભાવેશભાઈ વાત કરી કે ધૂનની વાત કરી. બીજું what I have seen is કેતનભાઈ has such a great બધાએ જોયું હશે કે બ્રહ્મી જોડે એ અત્યારથી ફ્રેન્ડશિપ કે આપણે એમ કે 15 વર્ષે 12 વર્ષેથી ફ્રેન્ડશિપ ડેવલપ કરે, બટ he has developed that friendship nature since I would say maybe couple of years back, 5 to 6 years back. He has developed that friendship nature, and Brahmi also has that nature with and that's very important for us as we are all grahasthas and we have kids and all that. We want to develop that type of relationship and that loving nature. He has hardly ever shouted. He says that, and Brahmi says that he has never ગુસ્સે થઈને કે એમની જોડે વાત નથી કરી. અને આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ ભક્તો બધા બ્રહ્મની મૂર્તિ છે, અક્ષરધામના મુક્તો છે, પણ એ એવું જીવવું, that's an example. That's an example, and that's why we see why Dinkar uncle is happy on these patras, Sapanbhai, Ketanbhai, and they are very good idols for us as grahasthis because they are living with that what Dinkar uncle wants, and they don't have their other priorities. They would do n number of things, but they are 100% like કાકાજી કહેતા કે તમારું લિસ્ટમાં નંબર 1 શું, તો that is the Satpurush, that is Dinkar uncle for their life. બીજું ઘણા પ્રસંગો પણ છે જેમ હમણાં વાત કરી કે જોબમાં બધાને. આઈ રિમેમ્બર વન્સ ઇન ધ ઓલ્ડ મંદિર ગુરુ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ જયમલજી એન્ડ હી હેડ લેફ્ટ, એમનો જોબ છૂટી ગયો હતો, એન્ડ ગુરુ was asking કે શું કરવું જોઈએ. કેતનભાઈ said we will employ him at our KPS. I like amazing about him the name Kaka Papa Swami tools, and he truly believes that this is not his company, it is Dinkar uncle's Kakaji's company, and he's just જે આપણે કહેતા ને કે આપણે જનકજીની એવી રીતના he lives with that. I know because he shares that how he lives, and I think lot of his people જે એમની જોડે કામ કરે છે, જે બધા ભક્તો કામ કરે છે, એ કહી શકશે કે he lives in that way. બીજું એક યાદ આવે કે ભજન સંધ્યા થતી હોય તો
ભજન બધાના ગવાઈ ગયા તો ગુરુ વુડ ઓલવેઝ એન્ડિંગમાં કેતનભાઈને પૂછે કે તમે ગાવશો, તમારે ગાવું છે. સો એવું એમનું જીવન છે. તો આજે દિનકર અંકલને, પંકજ અંકલ છે, મોટેરાવ, શંકર અંકલ, કેતનભાઈને છે અને પિન્ટુભાઈ, સૌ વડીલોને, કુસુમબા, બધા બહેનો, સપનભાઈ, કે વી બિલ્ડ દેટ રિલેશનશિપ વિથ દિનકર અંકલ એન્ડ વિથ ધી હરિભક્તો. કે જે આત્મબુદ્ધિ અને પ્રીતિ કાકાજી કહેતા કે ગુરુજીનું ત્યાં આગળ એમ એ લઈ મંડ્યા, દેટ્સ હિઝ ઇનર થિંગ કે આ સત્સંગ છે એ મારા છે, આ હરિભક્ત છે એ મારો ભાઈ છે, આ બેન છે, કે they are mine, and for that he will go and do whatever is needed, more than what even anyone can think about. તો એવી અમારા સૌમાં આત્મબુદ્ધિ પ્રીતિ, એવું નિષ્કપટપણું અને આપની સર્વોપરી નિષ્ઠા પાકી થાય એવી આપના ચરણે દિનકર અંકલ ને સૌ મોટેરાઓના ચરણે પ્રાર્થના. સજાન સ્વામી. Thank you, Vandanbhai. Sapanbhai? So Janand Swami Maharaj Ji Jai. These days are always good for us because we obviously, part of our philosophy is that if we talk about the good qualities of others and we discuss them amongst ourselves, that maybe we can also gain those qualities. Also, we also believe that if we talk about these qualities, that not only do we gain them, but there's an inherent spiritual progression with that. So it's kind of a nice opportunity today on Ketan Bhai's birthday for us to do that. First thing I want to say was Ketan Bhai is independent of satsang. He's a great friend for me. Top 5 friend, Ketan Bhai. Top 5 friend. So I always think, what do I like about Ketan Bhai? And I think of like a classic like Bollywood type movie. Ketan Bhai he's many elements of the Bollywood movie. Okay, so he's obviously got that hero streak. So he's the hero, you know, he's combing his hair back. You can see him on the shades. He would have a motorcycle, something like that. But then he's got a little heroine too. Not heroine, but heroine, the lady. He's got some drama or whatever all built into him too. And then there's these archetypes that come in movies. There's also you could be the villain too. Him sometimes, you know, there could be like a villain look too. But there's an archetype in movies often. I don't know if you guys ever watched Star Wars, but Chewbacca is that archetype. He's called the loyal retainer. He's the one that at the end of the day, the hero can always lean on and he'll always be there. That's the loyal retainer. So he has a little bit of that too. So all these characters come together and get them, and people like that, and I think his friendship with other people in different ways illuminates those things. But today, on his birthday, I first think, how did he get here? And I remember that I think Vasant Uncle filed for him to come here and thought it would be a good idea, and I think it was a great idea. And then there's this whole story also where Dakshanti helps out, and there's a phone call from customs to Dakshanti, and Dakshanti says the right things, and we got him here. So we appreciate them, obviously, for starting Ketan Bhai off here. A lot has been said, and I don't want to reiterate the same things, but I want to point out a couple of things. Mahima, it's a big thing. Like when you have a, you know, sort of a idea of glory, or you have some conviction for something, that's a big thing, a great thing. And a couple weeks ago in satsang, in morning sabha, I think your uncle was talking about Mahima with some other prasang. And he said a lot of times what happens with Mahima is, and this is another thing, Ken's nickname is Kenny, but really we could call him Kefi. You know, he's always got high Kef. You know, and Kefi Ken is there. And so you have a lot of Mahima. And Dingarong was talking in morning sabha a couple weeks ago that people that sometimes have a lot of Mahima in satsang, or they're really excited in satsang or whatever, they can really like, they can make some jumps, but also there can be like a thought that, you know, we don't need niyam or dharam, we can just kind of jump ahead, you know, we're going to be blessed, you know, we're chosen, all that stuff. And he was saying that, you know, at least the way I took it was, he was saying that we should use that mahima and we should use that excitement for satsang
to invest fully in Niyam Dharam and then also go forward. And you can see that that Ketan Bhai is doing that. I mean, he's really taken an emphasis on Niyam and Dharam now, and I think that's a really good thing. Also, last year, my Vachnamrut was Chillanu Sat, the Gurra last 7. And there's a paragraph in that one, and I want to read that and talk about where I think Ketan Bhai fits into that. So this, of course, is the iron nail. Second paragraph. Thereupon Sriji Maharaj said to all of his devotees, I shall now tell you my innermost principle. So this is the most important principle, and God is saying in his heart is this. For a person who desires his own liberation, nothing in this world is more blissful than God and his Sant. So now if you look at where Ketan's at and Ketan Bhai's at, that he is already living in a kind of a Mahima type life. He's already embodied the Mahima for Dinkar Uncle and for Swaminarayan Bhagwan. And you can see that kind of is easy in his life. Therefore, just as a person is profoundly attached to his own body, he should be similarly attached to God and his Sant. So more than Ketan Bhai is attached to his own body, you can see he's more attached to Dinkar Uncle and to Swaminarayan Bhagwan. One should also remain absolutely loyal to the Bhakta of God. And I wanted to stress this today. Ken is behind all of us in a way. You know, as being in satsang or being his friend or being a sadhak, Ketan Bhai is already there to support us. He's there to help us, and he's consistently done that. There are so many examples that we all have, maybe even quiet ones that nobody else even knows about, you know, that it might have helped you or helped me, and other people don't even know about that. But there's some very big ones too, you know, that have given us the confidence as a group to make a jump and to do something. You know, one of the big ones I think that's more public is obviously in 2010 when we bought this property in Des Plaines for the Mandir. You know, the reason we were able to do it and the reason we were able to get it moving was because of Ketan Bhai's support. You know, as an individual person, he said firmly, I'm going to support this. I'm going to provide financial assistance for it, moral support for it. And he is the single most important reason that mandir was purchased. And a lot of us may know that or may not know that. But to me, this is a property that he's never going to live in. This is a property for sadhak, satsang, whatever. He's donating that money. He's donating that time and effort. And that, to me, demonstrates, you know, somebody who has absolute loyalty to the bhakta of God. Later, but in no way should one abandon one's loyalty to God and his bhakt, even if while keeping that loyalty one's reputation increases or decreases, one is honored or insulted, or one lives or dies. So, you know, if you think about some of the other things like Bhavesh Bhai alluded to that have happened in satsang or otherwise, Ketan Bhai hasn't changed with respect to satsang. He hasn't changed with respect to his viewpoint, his loyalty to satsang, his loyalty to his guru, his loyalty to Swaminarayan Sampradaya, his loyalty to each of us. You know, and whether the stock is low or high in the eyes of somebody else, Ketan Bhai has bought it and he's holding. In addition, one should not allow an aversion to develop towards them. He never does. Furthermore, one should not have as much affection towards one's body or bodily relations as one has towards the bhakta of God. In this case, it's not that he's neglecting his family obligations or his you know, bodily relations. I think he's exactly a role model in those. With the recent events with his father or with his sisters, brothers, everybody, I think he's an ideal brother. He's a you know, a great parent. You know, he's maintaining those relationships really, really well. But above and beyond that, he's also helping all bhaktas, all Hari bhaktas who are associated with satsang as much or not, if not more. And then last, of course, God gives the blessing that for a devotee who behaves in this manner, even extremely powerful enemies such as lust, anger, etc., are unable to defeat him. So you can see that pathway that he's on because of these are going to take him hopefully to the highest level. And for us, I think seeing him, he's 47 today. You're young 47. And I think seeing you at 47 this way, I think we should all pray that at 47 for us as young guys that we stay in satsang and that we have the same energy and enthusiasm for satsang. So Janan Swami Maharaj, yeah. So now we'll have
special feature from Sahaj Bhai and Bhavya Bhai. They came on the East Coast trip with Dingar Uncle, and me, Vandan Bhai, we joined there as well, and it was a fun trip. And they have some fun stories. Actually, Bhavya Bhai created a video, so let's see how's that gonna be. And then Sahaj Bhai has a full presentation, and Sahaj Bhai his narration and his is funny. You will like him, So we'll have some good time. All right, give it up for Bhavya and Sahaj. Is it working? Is that working? Is it working? Surge band Bhavya by having technical difficulties in Japanese. Is that right? Japanese? Japanese. Are you sure it was not just English? Okay. You sure? Okay. Well, symbols. So it's Korean or Japanese? While they're fixing on this, so about a month back we had Sadak Sabha, and just continuing on Ketan Bhai. And I think I'm not forgetting the exact question, but Ketan Bhai was talking, and and he was just saying that that he's so lucky, he's so fortunate, and that he is actually enjoying and having like an executive class seat in satsang, and he's enjoying and he's having such a great time. And he was saying with such conviction, with such mahima, that he's really having an executive class seat. And so that was his feeling, and that's what he was experiencing. And then I was in my mind noting down facts. So, and he was just talking about the recent times in satsang. So, he started doing the niyam. So he gets to basically fast couple of days a week. So he's not eating. And I know Kirtan Bhai is not like to fast, but still does that. Then, because of Bipin uncle, the whole situation at home, it's not his whole condition, what Bipin Bhai's whole style was, and to actually support him, it was it could have been a big emotional burden for anyone. So he was having that. Then, on Dingar uncle's suggestion, I think, and because of Bain, Pinky Babi, Kitan Bhai, and Brahmi, they moved their house. So they actually stopped living where they were living, and on a spin of a coin, they came and started living with Bain, So to do that, to actually change your living condition, it's something, to give up your comfort zone, that is something. So that was happening in his life. Then at that time, one of his key employees, there was some misunderstanding and he had to leave. And because of that, now he had to go up and take care of the business. And so he started spending about like 9-10 hours at work. And mind you, there's already this moving thing happening. So he was getting the Bain's house done for them to move in. Then he was taking care of Bipin uncle and this job thing. So all of these things happening. And despite of that, he had tears in his eyes. And he's saying, I'm enjoying an executive class seat. Now, either the guy is extremely and absolutely faithful or is delusional. And I think he's absolutely faithful. And so, thank you, Ketan Bhai. Are we up? Ready? Are we up? Okay.
Sajanan Swami Maharaj Nijay. So, I made a East Coast PowerPoint today, like at 1 o'clock. So my grammar might be off a little. Just want to mention that. So this is the front picture. It's like a bunch of those memories and then the title. Next slide. Okay. And then this is like our first selfie before we left. And I'm gonna explain the people that went on the trip. So I put my group as the title. So the first candidate was Dink Uncle. He was he wasn't there in the car, but the rest of the trip he was there. And these are just some pictures of him. So all these pictures are taken by Sabha and Bhavya Bhai. So did a good job. And then the next person was Pintubai. I got some funny pictures of him. Then the next person is Vandan Uncle. He was on the trip too. He's the MVP. He did he was a dinker uncle all the time. Like he was always up for him, and then he would be the last one like to sleep. He would drive most of the time. So I nominated him as the MVP of the trip. Bhavya Bhai was the other kid on the trip. I got some pictures of him that he didn't want me to show, but I felt like showing it. I felt like I showed. Oh, okay, yeah. Huh? Wait, next. And then the next one is the last person's me. Yeah. Those are some pictures of me. Yeah. Next slide. Okay, so day one, the beginning. So it was like 7 in the morning, right? 9-ish. We were supposed to leave around 7. We ended up leaving 2 hours later. And we packed everything and we got on the road. As soon as we left, it started raining. As soon as we left Chicago. And then our path was to leave to go through Indiana, Ohio, and Pennsylvania to reach New Jersey at Raju Uncle's house. So our first stop was at a gas station. We got Starbucks. If you can see on like the middle left side, Bubby is holding like this cup. And then for lunch, of course, you have Taco Bell. It's not a surprise. We had it at like I forgot the name of the mall. It was an M something mall. It's in and then after Taco Bell, I started getting like motion sickness, so I felt like throwing up. And on top of that, I had Gatorade, so I was about to puke, but I didn't. So then instead of a 12-hour trip, we ended up taking like 14 to 15 hours in the car. Yeah, and we reached Raju Uncle's at 1, and the full moon was like a huge white circle in the air, and it was bright, so you can see everything, but like the picture's like kind of cut off. Oh, you can see the moon though. Yeah, you're doing the next one. Next one. Skip this. Yeah, there you go. I can't actually see it. I actually don't know any of the pictures that you put. I'll do it. Okay. So on the next day, we wake up at Raju Uncle's house, and we have breakfast with Dinka Uncle. I thought I was gonna wake up like not last, but ended up waking up last every single day. I thought Bhavya was the one to wake up last, but that was not the case. He actually woke up before me. Yeah, and every day, except for one. And then after we had breakfast, we went to some of the satsangis around Raju Uncle's house. So we first went to Manu Uncle's house, and his house is huge. It's huge. It's very beautiful from the outside. It's like stone pathway, and then there's like flowers on the side. And then we did puja in his house, and Dinka Uncle was talking, and he's saying that we have physical body, so we should do bhajan with it. That was one note I got from Pintubai. I took it from him. So then after we finished the puja and everything, we went for one of Pintubai's friend's house. His name was Deban Uncle, and
it was like a new house somewhere nearby because all the houses were very close. And he had two sons, Ziv and Akiv. They're so cute. They're like very hyper. I liked it. and, and then we did a Ma puja there because it was a new house. I think that's the reason why we did it. And we had lunch there. There was like guacamole and chips. That was good too. And then after we had lunch, Dink Uncle, everywhere he went, he wrote like a card with blessings on it, and he would give it to the person we're doing the pujan for. And after he wrote that, he went around the house, going to every room, and like by the window, he would put like chando or flower, so it's blessed. And then after their house, we went to Mayor Uncle's house, Pinky Auntie's uncle, and we had ice cream there. I think it was the first place we had ice cream, and I really like ice cream, so that was exciting. And then after we did puja in Mayor Uncle's house, we went to Parsi Penny Mandir, and we did a sabha based on Guru Purnima, and Prem Swami talked, Dink Uncle talked, and Pindibai talked, and they put like a garland at Pindibai. I tried taking pictures, but I was late. I was with meeting people around New Jersey, like in the Mandir. Now, yeah. And then after the sabha was over, we went to go eat with Prem Swami at like the Mandir is there, and then around the Mandir, there's a bunch of houses where like the Santos live or the Shaishnus live. So we went to eat at the Santos house, and when you're eating, Prem Swami says, "I'm not getting to eat with you guys, but I'm gonna serve you while you guys are eating." And then after we finished eating, we decided to go to Times Square. So we met up with Pragnish Bai. He used to be here, but then he went to New York to become like a doctor. So then, wait, what? Wait, what? New Jersey? Oh, no, it's not New Jersey. It's New York. No, but Pragnish Bai. New Jersey, my mistake. And then we picked him up, and he took the wheel so he can drive us. So we reached New York. It's like there's a lot of big buildings and like so much light. And like the way you have to get to like Times Square, there's like a tunnel. It's called the Lincoln Tunnel, and you just go and it's like huge white like panels everywhere, and it's like 2.4 miles, something with 2 miles in it. I almost had to go pee, but we stopped before we in the middle, so I was able to use the restroom. So we got off, and where we parked, it was so bright. Times Square has the biggest screens ever. If you stare too long, it'll probably hurt your eyes, but I didn't stare that long, so I didn't hurt mine. And then we took pictures, and like we started walking around, and we saw like so many people in costumes. It was creepy. Like they'll just grab kids and say, "Let's take a picture. Give me $1 and you can get a picture with me," and stuff like that. And then Dink Uncle asked me a question. So he saw this man in Statue of Liberty costume. He was like, "Who do you think's more important, the Statue of Liberty, dude, or myself?" Right? And I answered that I think to the other people he would be more important, but I think I'm more important than he is because I'm in satsang. I know because I'm associated with Charan Bhagwan, so I think I'm more important than he is any day. But I got my answer later on, a couple days later. So after he asked this question, we started walking for New York pizza because I really wanted pizza. So we had to walk quite a lot. And we saw a lot. Wait, how many minutes? 15 minutes. And we saw like a lot of buildings, like the Empire State Building. And we went to a lot of pizza places, but they closed down. So we had to walk even more. And we sat down. We had pizza with Dink Uncle. And Bindabai was talking about, "Why aren't you guys eating?" And I told them the only reason we're not eating as much because we don't want you to pay. He was like, "What is this paying thing?" and stuff like that.
And then he was like, "You guys want a drink?" I was like, and we were like, no. So then he bought us he bought us like Coke, and we ended up sharing it because we don't want him to like waste money on another bottle. And then after Times Square, we went back to Raju Uncle's house, and that night we decided to go to Statue of Liberty. Okay. And then day 3, Lady Liberty, and so it was our last day till Friday, to be at Raju Uncle's house, and we had breakfast with Dinka Uncle again, and when I was coming upstairs, I saw like the most awesomest thing ever. Like Dinka Uncle's talking to his mother, and like she's like there at their cane, and Dinka Uncle's talking to her, and she's like, yeah, and like it's just awesome. I thought it was really cute because like I think it's cute. And then after having breakfast, we drove to Lady Liberty, and me, Bindabai, Bhavyabai, and I ended up knocking out in the car trip there because we were super tired. Like we slept a lot, as you can see in those pictures of Bindabai. He was right. So then we reached there, and we ended up going in the wrong parking lot. So we had to turn around, make a U-turn, and go to like the Ellis Island. We parked, we bought our tickets, and we're walking around to get to the boat, security check, and there's this like dark but open, like kind of a house thing, but like there's no sides. And we were wondering what that was, but we figured out like after the boat trip was done, because in Ellis Island explained what it was. It was like cargo or like boats and trains, stuff like that. Yeah. And then we went to security check, and there's one thing that said you're allowed to have that you may never find in security. You can bring knives. Okay, knives. I mean, how much security is that? Knives. Like, isn't that dangerous? Knives. Like, they even showed pictures. You can bring knives, this, that. And then we went through security check, and once we finished security, we, like, the boat to go there, we were, like, right on time. And then we had to wait another 15 minutes. We were finding places to sit for Dinkonka, but we didn't find any places. And then the next boat came, and we found out that we were going to go visit the Museum of Ellis Island. So we skipped 2 boats to go to the Statue of Liberty to spend like an hour at the museum, and it taught us like the history of immigration and stuff like that. It was kind of cool. Everyone was taking their time, but then we had to like rush things, so we didn't get to see this movie and stuff like that. But then we got on the boat, and we took good pictures, as you can see, like me like in the middle, and then the side one next to it, like us having pictures. And we also had lunch there. We had like paninis. Bhavya had like the mozzarella and tomato sandwich and stuff like that. Okay, yeah, so I'm gonna skip the details. So and so we saw the lady, but we didn't get off the boat because like the line was like a centipede. It would go brrr. So it was too long. So we didn't get off the boat. And then after we did like the boat ride, we got back. We went back to the car, and we took like a 4-hour drive to get to Gancham by Bud's house. And the house is huge. There's like a bunch of cars, and everything is gold. It's painted gold. Me and Bobby were like, why is everything painted gold? It's just too much gold. But they're a nice family. I actually liked, that was like one of my favorite days, because they had like the cutest grandson ever, and his name was Sahaj. And like he's so chubby, and like it's just like
I liked playing with him a lot. And we had a mapuja there, and Gancham uncle's wife, she makes a feast. No matter like it's breakfast, dinner, snack, it's gonna be a lot. So I kind of like that too, because like everywhere we went, it was good food, not just like darbat or something like kachikari. Like that was something different, you know. And then and so we're about to leave after like a couple hours later, and we're going to the hotel, and he's like, "You guys will have a good time there. There's a fitness room, and you guys get free dessert." So me and Bobby are just like, I'm just like, free dessert. And Bobby started smiling with me. And then as soon as we get there, me and Bobby are going down to get dessert. And the worst thing happens to me. My phone drops down 5 floors on the elevator shaft. So there was no dessert for me. And then, so when Pindabai and brother uncle are leaving our room, we lock the door. So when Pindabai opens the door, he breaks the lock. Like a whole metal thing just got pulled off. And the next morning, right, me and Bobby were like so tired and the beds were so comfortable. It took 15 phone calls, an hour, or master room key to open our door and tell us to wake up. And the manager, she was like, "Why is this thing broken?" And they're just like, "We don't know, maybe the kids did it." And then as soon as me and Bobby got ready, we remembered the fitness room, so we went down to the fitness room, and we did like a whole hour, like an hour worth of like workout, like 5 minutes. It was a lot. And Bindabai is like, "Where were you guys? You were gone for 30 minutes. You guys are delaying us," right? It was, and then Vandan uncle comes. He's like, "There they are." And then Bindabai grabs us like this. He was like, "Okay, we gotta discuss this time management thing here." So then we got back into the car, and we went back to Gancham uncle's house, and we had another feast for breakfast. And so there was a bunch of fruits and like nuts, and what else did we have? Hot cocoa. And then we talked about, I think, politics. We're talking about like secretariat thing. I don't know what we're talking about. Narendra Modi, yeah, Prime Minister. And we ended up taking like to like 1. We were talking about that. And then by the time like we were gonna leave, we found out like the baby son was gonna come back from his daycare. So then by the time we left, then we drove to Stanford, Connecticut to have P.F. Chang's with Anish Bai. And we had noodles. And I had like having noodles. And then, I'm gonna skip that too. And then we went to Chaitanya uncle's house. Huh? What? Oh, and then we went to Chaitanya uncle's house, and we slept there for night, and we also had like a good like dinner. We had gulam jabu. So I also like and then we had like a little sabha, and then we went to sleep. We woke up and we had breakfast, and Sunny uncle came. He was this guy that lived nearby, right? He lived nearby, yeah. And he huh? Oh, so he first took us to go see his mother's in the nursing home because they were very sick. It was Dayaba and Savitaba. They were both in there, and they also had like their own Indian departments, like a whole row of Indians living in there. Like they have their own murtis everywhere too. So, and then after we visited them, we did like dun, we sang a bhajan for both of them, and then we visited everyone. Then we went to Sunny uncle's house, and we had lunch there. And after having lunch, we went to sleep. Bindabai went to sleep, and then we went for Ushma Ba's mom's house, and
we did pujan there, and when we were leaving the house, Bintabai knocks over their mailbox. Like he just drives into it, and and then we're like, what was that? So we get out of the car, and like the whole thing was like flopped over. It's like you can see on like right corner, top, like it's just like down. And then they're just like, it's fine because the one of the bands, she said I drove over like 3 times, so you're okay. And then we left their house and we went to a Hindu temple nearby, and we did like arti. We talked to like the people there, and one of the lady priests, she told Bhavya, "You're gonna be a businessman," and Bhavya's like, "Yes, successful businessman," right? And then after that, we went we thought because like Sureshwar Ben was in town, so we didn't know if there's gonna be Swamiji Sabha or not. And look, there was. And we reached on the last 15 minutes, and Dinka Uncle gave blessings, and he was talking about Banish Bai's like prasangs and stuff like that. And we did arti. We had dinner at like a nearby, because like 85 of those Indians were all satsangis, and they all lived in the same area. So after dinner, we went to go visit at one house, and like everyone just kept like, can they come and visit my house? Can they come to visit our house? So we ended up visiting half those people there, and like the main person we wanted to go visit, it was too late. It was like 11 o'clock, 2 hours, and then the next morning we had like a good breakfast, like cereal, and cookies. So we did pujan there, and we had a breakfast there, American style breakfast, and then we went for DC. We saw like the Capitol building, and we saw like the White House from a distance, and we saw the Washington Monument, and I really wanted to go see the Lincoln Memorial because we saw the other two. So Dinkon's like, you didn't go to see Lincoln Memorial. He comes to see you. So me and Dinkon and Bhavya and Bindabai walked up, and then Vandana Uncle was parking the car, and we walked up there. We took pictures, and we made Bindabai take a picture of Dinkon Uncle. So he's like, it's okay, you guys go take pictures. And so he was like, it was a good smile, and then right after, like, you have to be there to understand. And then and then after Washington DC, we went to Preeti Ben and Dilabai's house, and we had like a Punjabi dinner, so there's like a lot of paneer. So me and Bhavya like we ate. we ate a lot, like twice. Like we took a lot of servings basically, and they had twins, Rana, Ria, and they're like opposites. One's like so calm, and the other one's so hyperactive. Like he would scream out for no reason, like you can't catch me. And then so we ended up Bindibai and him start playing like this game Force, where the amount of rubber bands you have, the stronger you are. So like Bindibai was actually in it. He was like, I got a rubber band, man. and then I just come out of nowhere like, I'm in the shadows. I'm Batman. So we had fun with the kids, and then we went to sleep. We got like this own room to ourselves, and then we woke up, and I was the first one to wake. Not Vandana Uncle was the first one to wake up. I came second, but I was the first one to be ready. Yes. Yes, first time in the trip, so that's exciting. And I went to it was my day to go with Dink Uncle, because when he exercises, someone needs to someone's there. So I was there, and he made me read like 4 transcendental knowledges, like for example, one of the stories was this like low caste satsangi. He did something for Maharaj, and Maharaj said let me give you a reward, let me give something in return. And he said, no, I'm good. So Sarmagan sent someone to go get him, and he said, I don't need the reward. I did something for Sarmagan, so that's good enough. And when Satsangi came back to Sarmagan, right, he said he didn't take the reward, and Sarmagan said that even though he would be one
the people that'll be liberated no matter what. He's gonna be like the highest of my abode and stuff like that. So that be humble. That was like a moral concept. And then after we all got ready, went downstairs, and am I taking too long? What we can do is continue for the last 3 days, maybe next time. Is that Okay, okay? I'm gonna continue later, next Friday. Thank you, Sahaj bhai. It was really remarkable that the details he remembers, the names he remembers. He hardly needed help with them, so it was amazing. So just a thing like, so these guys they were just playing video games, and we were leaving on Saturday morning. We were supposed to go to the Shibir, and we were late. And these guys were we sat in the car, Dingo was in the car, and okay, guys, let's go. And so they basically were by their shoes and still playing video games and did not move. And we were all sitting in the car. It's like, where are these guys, And they're still playing video games. So then we got them in video games. I was going to say, maybe they should not play video games when they go to the Shibir, because they should pay attention. But then I forgot to tell tell that to them. Bobby was paying attention. He was not playing video games. So Sahaj was playing video games. Yes. I'm coming to that. That's what I'm coming to. So he was playing video games in the Sabha. And so after the Sabha, we were going back, and then so I was like, Sahaj, man, I forgot to take the video game from you because you're not supposed to do that. But I was paying attention. So how was that? So I was paying 50-50 attention, 50%. So I said, is it okay if you become 50% Brahmrup? So no, I was paying 100% attention. So I said, well, let's hear it. And then he was able to actually narrate every single speaker and the main point that speaker had to give. And that was amazing, that he has such a very good memory in terms of, remembering. So good job, Serge. We have 3 more days. I think Serge still has a lot of fun stuff to cover in the last 3 days. But I think we'll run out of time, so we'll continue next time. Do we have the video for Serge, Bhavya Bhai? Okay, we can play that. So this is the video that Bhavya Bhai created. Is that playing? All right, I think we gotta figure that one out as well. So I guess we will have to end here. Sajanan Sami Maharajani Jai. Thank you, everyone. Thank you. Thank you to Sahaj Bhai and Bhavya Bhai. Thank you.